Yamawakwa ba edoba PAMBY TV eso ene yabepie mo ewo Methodist Hospital Wenchi na dwumadie sonko ekoso ewo hanomo enti wa wo hwe bia no me kai wo se subscribe na share se ne be ya foforo nso betimi enye bi ahwe na waja wo comment nso ewo honomo afi nso wo mo bia obetimi ede aboa Methodist Hospital Wenchi a na wode aboa empenyumfo na ene no dwumadie ayekoso no eye World Maturity Awareness Creation eno dwumadie sonko a Methodist Hospital I no Wenchi mahyehyede ama awofo na afi sutumamfo nyina enti wa wo hwe no so bo modern se obetimi eja comment na afi nso no wo bibia obetimi ede aboa wo nso na wode aboa wo momedin ede oba pefie dwumadie ni nyina no ibetwa na afi nso wetimi ehu niam ahodo a ebekoso ewo dwumadie no nso ase ye ne nurse for ebetwetwe nkoma awofo bi nso a omo nso ekọ sa situation mu bi nso no ye ne omo betwetwe nkoma na afi nso ye me wahu mmofra no nso omo tebia ne bebi ene omo beduri ye ntwetwe enkomo emra sisi a Mampacho ya mawakwa ba edoba PAMBY TV so. Yeah, me no. Pacho bibia bokodi. Irade adon boko. Mampacho odin na opposition. Me pacho ya frame Cecilia Kumia mo. Me a public health nurse, head of public health department, Methodist Hospital Wenchi. Me pacho na dwumadi amudi ni nyina efade ho. Yes, we are say afana nyina ye hwese emofra ye wo omo a omunya abosome nkono a wode bo potakasa mu a ye say World Prematurity Awareness Day. Inteno ne ye emofra nka ye nyina ye hwese oba fa fura oba fa furu na wanamu a how bia ento no na obenya abosome nkono na wawo abofra no afa ne ho ne ba but ebinum wo ho a omunu abosome nkono no na yawo wo mu nteno na ye ka ho ye bo hu dewru afi ngeka bosome etoso du ba kwen ma me pacho ye nhwe sa situation ekoso Wenchi no pa dodo na akoso na se cases na manya na ewo form this year oh cases ne de say we ase afena nyina enye mofra ye wo mu nyina na omunya abosome nkono no enti no ye pese abofra bia so tenase enti se ba se ye wo abofra bi na wanya abosome nkono a wo se apomudin adwuma yefo ye boye ho modna se ye bema abofra no atenase aha ye pese abofra bia be bra ye wo na wonya abosome nkono no enti ye na sede se ye hwe se sa mofra no mobetumi atenase enti na afi bia bosome etoso do ba kono ye di si ho se ye ka prematurity ho asem se na be ya ne padodo no a benya ho nimdie na se ba se obi ewo sa no a ye nyina atumi aboa ama abofra no atenase okay enti se koba ne se pemfo bi tie me anase wo hwe na wentimi anwo ne ba bosome nkron na ibia owo no less than that eno no enye boni bia enye suru bia oh enye suru wonsa anyensen wonyensan a jese nema bebre na eya na eta abawo anyensen wo ho yare nketenkete nti bi wo ho bia na yare bi nti na ama wanuru abosome nkono a ode wo abofra no aha nti se ba ne sa enye hu esanse sesi animdie adoso nti e ba ne sa ye betumi aboa nipa no nti se ba antenatal se a eya ye kasa kire mamefo no sa anyensen mo bibia betumi asi but emane house bia wonuru abosome nkono na wawo abofra no enidaso ho de enidaso ho ne se afutu bia ye de bema wo sa owofo no wo betie no wasompam na wadi sa nhyehyɛ no so wodi so de a ye betumi aboa ma abofra wo na wanya abosome nkono no obetumi atenase mampacho ene de ya mudi mnyama bensa na moye de ama awofo no yo minu ya medase ma memfa wentwam ansa na mabane a wobisa ye so sisi a wonse se ye wo emofra no wosa tibia no mu a de ya ye ta hye awofo no nkran na se ye de abofra no ebeto o maame no yemu na ya kyekere no ye be kyere maame no se na odosi aye no ye kana skin to skin care enti ano no sa na ya na wonse mofra no esan so omanya abosome nkunu no enti no nuema e wosi anka etumi ebo mu na omutumi home na omutumi ye nuema on their own omuntumi esan se onyini wie ye nti ebasa na omuhome no ya na esiso so papa na fe so wo hwe omuhonam no so asane bia obi a wanya abosome nkunu ye wo no na kala na si ya pink no obi a one rub abosome nkunu ye wo no na kala no
entisa nti sa nneɛma nyina ɛwɔ hɔ a yɛkyerɛ awofoɔ no especially sɛ yɛde abɔfra no bɛhyɛ ne maame no yam na yɛakyekyere no yɛbɛkyerɛ sɛ na ɛbɛyɛ maame no ho hyeɛ ɛbɛwura abɔfra no mu ɛsan sɛ ɛyɛ abɔfra no ne honam no ɛnyini sɛ ɛwɔ fatty tissue a ɛbɛtumi aboa na aretani heat ɛkyɛ sɛ ɛbɛma ne ho hyeɛ no ɛbɛdi mu the san ntina ɛyɛ ɛde no to maame no yɛfum ne akyekyere na maame no ɛkyerɛkyerɛ ne sɛ ne obesi afa so na ɔbɛyɛ sɛ ne obesi afidi abɔfra no obi wɔ hɔ ɛsan so wɔnyini nti no fo no mpo sɛ ɔso mokora mpo na ɛyɛ na ɛde ma abɔfra no nti ɛbasa yɛkyerɛ maame no sɛ ne obesi ne atumi akyim no fo no agu cap mo no bia ɔde atere asesa ɛde ama abɔfra no kakra nti wɔ nnuama ne nketenkete a ɛwɔ akwan mu a yɛde ma awofo a yɛ a ɔmo ɛkɔ saa tibie no mu no nti bibi kakra bi a yɛbɛtumi ayɛ no ma nsunsanso na efrimi ba no eye kese ewie peye ti ye wa chedie bi a de ma abatanfo a omo nso fa sa situation ma na me ka say omo timi ahwe omo ma no ye wa award bi a de ma mothers ni bi sa na me pa cho bibi sa o ne fa ne say hu say wo ko school na wo hia ade na wo de hia ne wie mu dia em say ye ma boarding krata ha nti ma mefo a omo ba ye na so ye ha ebe wo ye na omo fa asante tie no mu na omo mofra no atumi anyini a na due omo eye living testimony no say omo wo ho say omo be so be ka omo experiences na omo nya ye no ye wa chade kakra bi wo ho a ye de ma omo say na be hye won kran na say omo so bra omo community mu say ba say obi mpo elkosa tibie no mu a ni omo fa mu na nkyerɛkyerɛ omo je na tumi boa omo no omo so betumi di sanimdie no ama sefo no na omo so obakoma atɔ yam nti ba say so obi wo ne bakro no wanya boso me nkro no o wa yirehyɛ mu sɛ ntete a ye de be ma no ebetumi aboa ma na abɔfra no atena se nti ne ye wakyedie bi sa de masa mamefo no okay nti ma de na mo ka kyerɛ stakeholders omo outside no say answer na ebehye dwumade ya ase no ye de nkrata ko me ahodo adofo no mo se enuama ebetumi aboa sa amofra no na wona pomudi adimu mfidie bi wo ho a ye de hwe amofra no wa yaresabia ho a bibi de si papa no tumi boa ma abofra no se esan se ne honam enyini se betumi provide heat kesi ntino ye wo mfidie bi wo ho betumi aboa sa amofra no enti ye de to the general public anymore your stakeholders ankra say wo emoa bia obetumi de abo abebo especially sika from esan say mfidie no board pa ba ko yatumi yatono 70,000 cedis ekekan ko 1 billion nti mfidie no board nti yatoto sre ankra enwumaku ahodo obi obetumi aba beso Methodist hospital asene bia say ye niku your friend on neonatal intensive care unit or na some ofre ye hwe o mo ne betumi anya sam fidie bi wo ho na yetumi de abo emofra ebekọ sa tebie no mo nti eto nsafro obia kitwa bia nsua ne obia wo bia no onfa be so yasene ye ma ye mofra no entena se sanse o mo ne ye ndaache medawons ye daase ene ye se ye di em prematurity day na se akasa prematurity ani nyina ne se abofra ne bosome nkono anso na waba asasi so na yehu sasa amofrei special ma ye pa omuhu hia yenye nti mpanyimfo ni wiase afa na nyina eheda etu November bosumi esi ho se ye de ebedi san nkran na ne ehwese de ebe ya omo time no ansumpa ebetimi aboa omo ama omo nso so anyini aba baye mpanyin pate sade ne time no eso ye pepepe na se aka prematurity amedikan ya kyerɛkyerɛ mu nanso enwoma bi na ekofa edeba ne ebofo kasemu ye friend no courses no bibi na ekofa ba ne no ya kyekye mu mienu ya wone efri maame na nkasa eho ena ye wone efri abofra no nso so eho enti ne efri maame no ho no ne edikan pa abofo kasem ye friend ne sa infections ana sa emuawa ebia wa ba pemfo clinic ye kwacha ke o malaria wo mojemu no malaria no ewo soro bebria etimi ehye abofra no emaneba esan say umoja na ewo maame ni mu no enu bi na eye den ekọ abofra nim enti wo msa maame na enya malaria ne de anase bacteria anase moawa bia yenim se ekofa yare ede breye no nanso esan se abofra no eda oyem na odan wunti no ono nso benya malaria ni bi
na ho den wo fom ebedu baby ontimi biom na afempo free mono awo account ewa abra wo time enso yenti yesre yen hye nso na se yeba apem for clinic ye free yen tester inu obi omdrama yen no yebetimi anom na etimi asisa ade we ho kwan afenso ne atoso mienu eye ne efre no anemia ana se mojare yeba apem for clinic ye kan nyoma yendi se omoja ekofom yo apem for na omoja ekofom na sa anemia ya ye ken ebi echewa eno so ubetimi awo preterm baby anasa premature baby ya ye ka eho asemi afenso ne atoso miensa ye se nyankopon ye ne se anka oba wa time so a yenim sa ye ma no omoda ye yefununim ena omoda nsuo bi mu ti se balu na nsuo gum ena no de odi na agro na onyini na so sa nsuo etimi hya ase se banka kran what time nso ye but na nsuo ahya ase se egu eno so betimi ama awo account empofri mu wa bra what time no enso ye afenso ne etoso mienu ye sawepra ebi wo ha apemfo no onyima na kokko na ekosru be wo apemfo pa no gina pipe no nya easy na ne ntokwa okko den yesu mu hwefom a wafunu bo ho a obetimi ayeden time awo betimi account enti yesre ya ye ofi a yen hwe ye hu yi afenso ne sa toso biem so eyese ne friend is a fibroid pacho ye nyina enim fibroid aha nenka enya nkete pa no ebi ye akese pa enti ono na odikan a owo yafuninim enti akra ne de onyini nkakra enti ebedu baabi no na afei abo fibroid no ene abofra no pre ewo unipeduanim fibroid ne ba kire ne se ono na eye senior ono obeto no enti afei ontimi a ewo so ye den opie na oba abonten enti sanyoma we na ewo maame na fa etimi ma awo ekayen impofrim wa abra ye time enso ye yemre nti ye de beko emofra de ne so ye kwa emofra afan so a ye wo entafo awo se ye nta ahenasa ahenanan omu nyini a afei awodia no entimi enkonteni omu mienu ni wom enti research amehu se entafo awo na sa ahenasa na se unyime free mienu ekwa eya na mostly sanyinsen no entai enru 9 months na nyankopon ahyehye se enru nti entafo awo na se free mienu ekono sanyinsen na ya na entai enru 9 months afenso ne santo so biem yeso bi ho no ma na onyima na nsuo no a akra ne dem no so no aye bebrebe eno enya wonfom so nsuo no so eye bebrebe a eno so timima awo account ewa abra wo time enso ye ena afenso so mafra na fanso ba kon so ekanta for de no ho so ne say ebu ha na akra no ni nyini mu no wanyini ye anase onyini no insunsan so boni bi ewo no ho ne ebofo kase me be friend say fetal malformations eno no nipadua na recognize say akra na ase oba no on shada enye normal na nipadua na hye ama awo akama me no na wawo wa bra ne time enso ye enti kakra ewo prematurity nyoma ekofa ba no yo yakama me de ena yaka abofra ne so de enti e de besi ha na yen sister Frida aba beto aso kwan a ye fa so a ye de hwa ye mo free wa bra ye hu ne ekofa bai omuntimi awo enti e wase mo mo ho ye hye enti ye si efra bibi kangaroo mother care yangen aye twaso aka ne KMC eno ne se ye beyi akra na taade e hye no na aka ne diaper ene ne che ene ne socks na maame so ataade no so yeyi me hye no soro no na afa ye de akra na to maame nafu so ye ne sa ye de ntuma ye di kan bebo so nya sa de ntuma biem asa to so nya akyekyere soro nya akyekyere ase aha ye ne sa maame no ho hye no beka akra no
na ka akra na ma akra no so ho ayehye enye no nko a akra no hye ho no ma maame no ehome a ne bo no kobasa no ka akra na akra so tenka se ono so onye bi na ono so ehome afi wo hye ho so a otimi nom no fusuo wei meka maame enje se maame no nko a na betimi aye akra ne papa ebetimi aye papa yo ti wei wa be ye bida ase wo betimi aye obia betimi aye aha yeyi a woni free ho no ma ye be yi akra ne time enso ye no na ye be wo no na ne home ensisi so nti eba ne sa ye mo mframa ye de oxygen si omo so enu achi no ye mo enura ebeboa ma omo home no asisi so kopin se obekofie ye de no to nchan ya ye hu se no fusuo pe ene etimeboa bo omo ho ban mo nyini fine. So for the first 6 months boso means ya edi kan no ye kan fo se no fusuo nko a na ye fa masa ankra no ene nkra bia omo ka ho se na be ya omo benya ahoden eso ewo mu no omo didi a be hu se as omo didi mu asesa kakra enti ye ma supplements ye ma mojedro binu ma ebeboa awo matimi adidi fine no manya pomuden kama aha enti ye de no so bi eka ho afa ye hu ne se omo mpefin preterms omo mpefin akra bia mpefin ba preterms ye omo ntimi kra enti ye kan fo se ye hohoro ye santentem hand sanitizer wona won ma beda ni kunu be hu se ye de bia sisi omo ba bi omo da no o de fefa won sa efi bi eho bia na eko sans na wokofi a na ya kan fo ma se hohoro won sa ansa no waso ni mu okoyi ne diaper okọ washroom obi ba be chiawa e waso hohoro won sa ansa na waso sa akra ni mu e na ye san kan fo immunization se ne maba CWC maba child welfare clinics ye kan fo se panie bia ye be hye mo se mo be wo bia wo se mo wone pepepe e mankra no dentia ebo ho ban free nyare wa bebre ho ene mofra bremu ewo ho afa ne kan ho biem so ye reviews ye be ka jo se bridal way ukofia 3 days bia fa no bra na ye hwe no ana wo pa nya hwe no ye koye ni mojam ye koye sei ye hwe se abofra no bibia ye kama bibi nya kama mpa ehonom no na yetimi aso anontem we ni niema ye ede eboa preterm se na ebe ya omo betimi atenase ye be se mu fie enyina eye ba bi ba kope eye ba bi a ye hwe omo mawo ane omo a omo guso a omo ewo eba nyina a ya to ne din se ANC hono eye bia bi a eye maame ene nesefo nkitahundie kwan ya be fa so akyekyerewo na watimi ayeden atu abosome nkono akwantuo sane be ya wapomuden ane wadidie mu ane wadwuma wo ye ne bibia e wo se ekoso e wabosome nkono mu no ebeboa ama obi bia atimi awie peye ka bibi se anemia anase mojawie eni se na oba bia wo fa yefunu a ye hye wodin ye hye won kran se e wo se wo ba antenatal se be ya wo ba ne ye cheku moja ne e wo se ye ma anase efutu e de ma se be ya wo be didi kama na omoja ye kama no ye be ye amawo enu nti mojawie enso etimi ma ye wo akra wo bra ne time enye den anso We didn't live to Zachary. Me pacho, me kasa free war Alpha Rook College of Education. Me fanye seno minya 33 weeks and sana. Na emoja na etu me. Nti mbambedu hospital na Dr. Solo. Dr. Amponsan sorry. Dr. Amponsan ka se ma yanko twa scan hwe. Eko twa no ka se ne eten emoja na etu me ne de. Ye nya me CS. Nyame adom na misuro pa ba wo hye me nkran samna so na me kunu so wo me nchen ono so boa ye de mpa bo di machi e ma ye koye CS na ba ye hwe no na panyi na yemre enti ye de no ko hye incubator de oxygen si no so ma kakra ne na nyame adom na no ho ye enti ye da for 6 days na ye so omoji ye number e ka kire se nyame adom abosumi bia e beba ho na ma hwe ye enti menya 40 days me ba antenanta me ba rain ma ehwe me bo so me no so ye so Dr. Solo efre ehwe onkwa ne bo mu city a ma didie mu no fo no mu e ma o ma ye full supplement bia e be ma mo tambia enti bo so me so bia me ba check up ma ehwe o mu se do ma ho ne city ma pom din city nyame adom enu mu sa process no mu ana me ye ya kopem de
ndanyamia de 8 months bosom ye kwa wie na anya 8 boni bia nsiye na yare bia so mbaaye medanyamia se mama esa akwanya ya masan beduru ha boni bia ni ho ndamase yo ye da ase na me pese mi hu bra wo ye no nkyerɛkyerɛ bɛn ɛna ɛde ma wo ɛna deɛ na wo so yɛ fa ho ansa na mmɔfra ɔmatumi anyi aduru bebi a ɛnɛ ɔmaduru medase bebre nkyerɛkyerɛ ɛde ma me ne sɛ me kɔ no Dr. Solo ka kyerɛ sɛ de ɔmotie no ɔmosusa nti ma me ma mframa nkɔ mu tam bia make sure sɛ makatakata ɔmo ho ma me ma mframa nso ɛnkɔ mu nti mehwɛ sɛ awɔ hɔ a mendware ɔmo ɛna me ma awia bɔ ansa na mayɛ den ma pepa ɔmo ho tɔda so a yɛndware ɔmo yɛdrɛse mo ɛsan sɛ kepanyi no na ɔsɔ ne nti no ne ho me no so wɔ fam nti na yɛ ntaa yi ɔmo ho ehwɛ sɛ wie mu ayɛ hyekakra ansa na yɛadware ɔmo me kunu boa me na maame mo so boa me pa ɛsan sɛ nkora no yɛ mienu nti me kɔtena maame nkyɛn na maame mo hwɛ me eya kaka menya abese 2 months ana me kɔ me kunu wɔ no so kɔto aso ebepem da nde da beduru he yo menu ya da ase enti afutu sɛmbɛn ɛna wowɔ ɛde ma wɔ ma yɛtie we afutu so ne sɛ eya abotre ɛne nyamesuro sɛ bia de besi bia nyame hyehyɛye nipa bebre na akɔ saati bienum nso obi abakɔ na ne de nimienu nyina bia mba ena bi so hɔ so ne de ba akɔ afiri mu nti ne de besi bia nyame nhyehyɛye nti de beto ye bia yɛmfa ma nyame bia baka sɛ bia wo de na amantena anduru na wo de wo ye ebitimi sɔre enya ahoɔde bi so ntimi ensɔre nti sɛ ne etie bia yɛmfa ma nyame na de mai ɔno aso na de wɔsanje ɔno aso na bɛhwɛ ye de ebedi ne de bɛhyɛ nyina wɔ nyame hɔ nti de beto ye bia yɛmfa ma nyame Medin the Prince. Na answer na meka bibi no pese ya ya wa ha nyina ye mo ye nsɛm ma nurses for any doctors omo niku ho. In fact ma bo me pa. Mere enya 7 months but complications binti. Na ye so omo pa no omo ya akra no. Nti omo ya akra no ma nurses for no ye de omo be bia ma akra no. Ati ma so ba ya bedru ne but meka say obedru na mo kyerɛkyerɛ ma bebre e wo say ye ansa na akwa no ho ato no nti ye so e ko ofie no ye didi so ye saa ne ma no nyina o mo kyerɛ ye say kwan a ye fa so a ye ma na duane na afede so ne ma ye de ma na duane tan bia na make sure say o nso ohiem ba bia oda ye make sure tan bia net wo ho fini ba bia oda Tina bebre na mo kire de yetimi di so a akra no ebesi ne no ho ayefefefe a o menchen ye ko ya nchehwe so mo se wo hwe akla na akra so da mama mframa nwura akra ntem bi se o hyehye no wo kɔ no nchen so se o horo ne wonsa ansa na wakɔ ne nchen afa na ma na wafigi na ma na ye kama enti no me masem nyina ne se mpese me ka chen se wo be 7 months na mama wa bomu mu se bi akra no onye yi obeye yi nche say amode be ma no kodi so akra ne be ye pepepe kama nti me shima ma no asi da wase ta si se nkra na mo be da niku a how omo bre bebre mamefo ne bre ba bi omo be da ni we ni kra na bi ni ho nti no omo atimi ahye nkra na ma omo atimi a survive adu se ya ye wade kakra bi a de be ba omo abaso se ne omo ayade pa. My name is Dr. Emmanuel Quino. A senior house officer in the Wenchi Methodist Hospital. I'm in the Department of Pediatrics. So today, as part of the preterm awareness celebration, we have the theme of small actions, big impacts, and a follow-up of immediate skin-to-skin care for
everyone everywhere. The awareness is centered on making everybody know about preterm babies and how to take care of them. So I mean, in a nutshell, preterm babies are basically babies that are born before 37 weeks. And babies that are usually born before 37 weeks, or the usual 9 months that we all know, need special care compared to the usual time that they usually come out. So because of that, they have times that they come. I mean, we have from 28 weeks to as far as below 37 weeks. But within that range, depending on how severe they come and the problems that they come with, if you don't take good care of them, you can lose them. And for that matter, we are creating the awareness. Statistically, we have a lot of babies that are born who are preterm. They range from 4 years. The statistics shows that about 4 to 16% of children born across the world are preterm babies. And also in our hospital here, Wenchi Methodist Hospital, from January to October, we had about 100 babies that were born who were preterm here and admitted. And out of them, we had about 10 deaths, which means that it's about 1 in 10 of every baby that died from the admission. So we are creating the awareness for people to know how important it is to take care of babies, and then also the challenges. I just want to run off with a few things concerning the treatment, the signs and symptoms, the things that you need to know, and the things that we are also expecting that the public will help us with. So first of all, preterm babies, like I said earlier on, are born before 37 weeks. And once they are born, we have the very extreme ones, which are born from 28 weeks to about 32 weeks. And then from 32 to about 35 weeks too are there. These babies, when they come in, they need things like incubator. They need other things, like sometimes they need blood, sometimes they can come with infections and all that. And because of the severity of this, we need all those things available. So most of the time we admit them to the neonatal intensive care units, which is the NICU that everybody knows. And that is why we are creating the awareness once again. Why? Because when these facilities are not there, like I said, we easily lose these babies, and it's not every hospital or every facility that have these things that we need to take care of them. When you give birth to a child before the time, they are at risk of things like infections. They are at risk of having low sugars, which we call the hypoglycemia, and they are at risk of also they suffer from things like very cold temperature. Their temperatures are very cold, and so we bring them in and we make sure that these things are prevented. Some of the things that we need as well is the expansion of the NICU, which has to do with a place where we can have a good kangaroo mother care for both the mother, and then sometimes the fathers can also be part, and that is one of the ways where when they come with a low temperature, we need them to have a skin-to-skin contact with the mothers, which helps them. So you need them to do something we call kangaroo mother care, and the space for that is not enough for the facility. So we need an expansion of the facility so that we can help them we can help the mothers have the kangaroo mother care. And even if the fathers are also interested, they can also come on board and help them. We also need the phototherapy unit where some of them come with jaundice. What that is, the yellowing of their eyes or their skin. And we need them to be under the phototherapy unit. That is the blue lights we put the babies under. And we need more of these machines to also help to save their lives. We also need something we call CPAP, which gives them oxygen, because most of these babies come in with problems like difficulty in breathing, which they have challenges for. And because of that, you need more of these things to help them, to make them survive.
Some of the problems that they come down with are cerebral palsy, which happens to be a malfunctioning of their brain. Some of them develop kidney and heart problems, and it is all because when we don't meet them early, or when the interventions don't come early, they develop these complications. And it is also because most of the mothers who come for antenatal, if they don't start the antenatal early, or they don't come for antenatal very well, they end up giving birth to some of these children because they are at risk of infections. They don't get to monitor their vitals. Some of them get to bleed early, very early in pregnancy, that they end up giving the baby coming out earlier than the time because the baby is not able to stay. And then some of the infection make the women, their water break earlier than the normal, and which causes the baby to also come out. Some women that have fibroids and all those things are problems why these babies cannot come on time. So basically, I just want to say in a nutshell that women shouldn't be afraid about preterm babies. They've heard about preterm babies. They should just know about it, and then they should also make sure that they come for antenatal care early enough, and it is very preventable. The best way to solve prenatal problems is by starting antenatal early, and then making sure that you follow the counseling and then the medications that you take for your antenatal, whether antibiotics, whether the multivites and all those things, because these things help you to reduce the risk of giving birth to a preterm baby or giving birth to a baby before your time. And the husbands too are encouraged to support their wives to be coming for antenatal, and these things will help to prevent it. Prevention is better than curing them when they come in the late stage. Okay, so thank you very much.